一看这个壁画嘛，人真心疼呀。我也不干了，他也不干了，这里也没人，谁保护这些我们国家历史文化？ Li Pengfei has been working at Lowland Cultural Relics Protection Station in China's Xinjiang for 13 years. Lowland, capital of the ancient Lowland Kingdom, was a prosperous commercial city built around 2,000 years ago to serve passing traders traveling on the Silk Road. The city, dubbed Oriental Pompeii, suddenly disappeared from the area in the 3rd century, leaving a wealth of enigmas for later generations. No traces of Lowland had been found until 1900, when Swedish explorer Sven Hedin accidentally discovered the ruins of the ancient city buried in desert. The historic site has attracted numerous adventurers from Britain, Sweden, France, Germany, and Japan, and they carried away a large number of relics. 这都是壁画吗？我07年来4月20几号来，然后到5月10几号我就走了。08年2月份来才把我留着这，一干了这10多年子。Nowadays, rangers in the station take shifts patrolling the lowland ruins. 都知道吗？就是每天只要不刮风的时候，骑上摩托车，在这古墓群出去一转就是30-40公里，最远的时候跑个50-60公里。那时我来的时候不会骑摩托车嘛，就在这里头学着骑摩托车。那跑上个10多公里路、20公里路回来啊，哎呀，腰疼、胳膊疼。现在胳膊子没感觉。都习惯了。3月、4月、5月，这3个月就是那个沙尘暴嘛。一个月最少的在20天上刮沙尘暴了。有时间我们早上看天气好好的，说是这骑摩托车，翻车了嘛，骑摩托车巡逻去啊。头巡逻着，刚跑着30多公里地方来，沙尘暴起来了，也会跑不及了嘛，就瞧着逼着走。我到群里头，一瞧，带着沙尘暴刮完了嘛，才回去。In the station, there is no phone signal. A satellite phone is the only tool for rangers to connect with the outside world. People can only rely on solar panels and oil-fired generators for electricity. 我们在这待下了嘛。时间一长了嘛，会想出去。哎呀，月底了，该换班了，想回去。一回去到家呢，最多1个礼拜，就不想待了，就想又进来了。说啥呢？我自己喜欢这样的构图团，还有也喜欢自由的生活吧。我在这里待了1年，差不多1年时候吧，跟考古所里去考察时候吧，看到很多心疼的画面。比如呢，就是我们这片区全是古墓区，然后古墓区有几千个古墓，你看到全部到完了。然后很多人就不理解你内情，但是我也不干了，他也不干了，这里也没人，谁保护这些我们国家历史文化，是吧？所以我就继续坚持这个工作，我觉得特别好，我自己也特别喜欢。